Hi friends! Before we start, let me give you a few minutes to get ready. I want you to make sure that Wi-Fi is working in your bomb shelter. Люди уверены, угроза ядерной войны реально как никогда, поэтому на такой случай многие хотят надежной защиты. Например, Нильс в свое время купил у правительства Германии бункер времен Второй мировой и сделал в нем музей. А теперь ему звонят не для того, чтобы купить билет, а снять койко-место. Today we are going to talk about the nuclear threat. As usual, on Russian television, the frightening subject is approached with a strange familiarity. Are you afraid? We are too. You are not alone in this, and while you're letting us know in the comments whether or not you are really afraid of a nuclear strike, we begin the new episode of Fake News. This is Masha Borozunova. Let's go. The main talking point of the past few weeks has been the dirty bomb. Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Many of you might be embarrassed to ask, what kind of bomb exactly? A dirty bomb. It is a weapon that contains a mixture of radioactive substances and conventional explosives. Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. In case you are confused, let me try to explain. In late October, Russian Defense Minister Sergei Shoigu began to frantically call his counterparts in 4 NATO countries: the United States, France, Great Britain and Turkey. Shoigu was calling them with the warning: Ukraine is preparing to launch this dirty bomb in order to blame Russia immediately afterwards. And the Defense Ministry has serious top-secret documents as concrete evidence. На Украине есть несколько предприятий ядерной промышленности, обладающих запасами радиоактивных веществ. В частности, это 3 действующих АЭС. Для создания грязной бомбы есть, как говорится, и мозги. Это специалисты Харьковского физтеха и Киевского института ядерных исследований. These documents migrated to TV screens from the briefing of the Ministry of Defense. It turned out that the photographs, which were being passed off as Ukrainian designs, were actually Russian-made, which was the case with the other evidence from the presentation of the Ministry of Defense as well. Minister Shoigu was able to get through to 4 NATO countries, but the Russian armed forces could not even make convincing evidence in Photoshop. В соцсетях украинцы собирают донаты на ядерную бомбу. Raising money for nuclear weapons already sounds amusing. I wonder where you could actually go and buy something like that. The NTV reporter included Ukrainian memes about nuclear weapons in her story and messages about raising money for a Bayraktar, which is not a nuclear weapon. There was also a joke post from a Ukrainian soldier about collecting money for nuclear arms, which didn't even have details of where you could possibly send the money. No one believed the Russian defense minister, and Ukraine invited the International Atomic Energy Agency to investigate the issue, but even the agency failed to find the dirty traces of the dirty bomb. Everyone is still talking about the possible use of nuclear weapons, and while the whole world is afraid that Russia might actually do it, Vladimir Putin explains, all of this hysteria is being orchestrated intentionally. Провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия используются именно для достижения этих целей. Повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему: смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее больше поддерживать. Не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать. На самом деле это примитивная цель. We've already shown you how, since war began, the state broadcasters on Russian TV have repeatedly calculated the time it would take for Russian missiles to reach European capitals. But according to Putin, it is the West that is escalating. Госпожа Ли Страс, недавняя премьер-министр Великобритании, она же прямо сказала в разговоре с представителями прессы: да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, ну, близко к тексту.
я к этому готов. Putin is referring to the pre-election interviews of the British prime ministerial candidates from August earlier this year. Then the host asked Truss how she would feel if she had to push the button, though he added he had no doubt that she would if it was necessary. And Truss replied that if she had to, she was ready. There wasn't even any mention of Russia in her answer, and Russian authorities have repeatedly made identical statements. For example, Dmitry Medvedev, deputy head of the Russian Security Council, said that Russia could use nuclear weapons if necessary. Russian TV channels continue to look for someone to blame for the nuclear crisis, but you can probably guess who's to blame again. That's right. Для меня, например, гораздо более красной линией является призыв Зеленского нанести по России превентивный ядерный удар. А это чучело, оборзевшее, верно вы сказали, Зеленский, ко всему прочему, является еще и интеллектуально неполноценным гражданином. Есть же расхожее, что вообще, конечно, жутко не хотелось бы сгореть в ядерном пепле из-за идиотизма отдельно взятого бывшего КВНщика. Он когда предлагает американцам нанести ядерный удар превентивный по Российской Федерации, это чучело знает, что Украина находится рядом с Российской Федерацией, по которой он предлагает американцам нанести превентивный ядерный удар. Ты больной? От Украины же ничего не останется. What are they talking about? Vladimir Zelensky spoke at the Lowy Institute in Australia. The Ukrainian president thanked Western countries for their support and urged them to be tougher on Russia. At one point, Zelensky was directly asked about Russia's nuclear blackmail. About the Zaporizhzhia nuclear power plant, which is controlled by the Russian military, the president of Ukraine said that the situation was already dangerous. And then he answered the question of what NATO should do if the situation went sour. Що повинна робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах, ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. No one mentioned nuclear strikes specifically. Zelensky said that, like he asked prior to the February 24th, he is now asking the West to launch preventive strikes. For example, the president of Ukraine repeatedly called for the imposition of sanctions without waiting for Russia to invade. First, Zelensky's press service, then he himself rushed to explain these words. But here's how it was presented by the Russian authorities. Президент Украины Зеленский. НАТО должна нанести превентивные ядерные удары по России. Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. The author of this post is Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova, and she literally added the word nuclear to Zelensky's statement herself. Propaganda, as you can see, talks about a nuclear strike directly, although the Ukrainian president said nothing of the kind. But who would think to check what he actually said? No one, it seems, except you and me. That's all from us for today. Keep your wits about you, take care of yourselves, and make sure to like this video and watch the full episode of Fake News in Russian. That's for real fans. And of course, keep an eye out for the next episode. This is Masha Brzunova. See you next time.